of Arab youngsters. Walaikum salam. Walaikum salam. You started in time, I hope? Yes, sir. Yes. Shall we start? Yes, we already started. You have finished? No, just one last word. Okay, please. Yes. Then he has added that a lot of Arab youngsters, they do think that mainly the Polish people, they have no interest whatsoever in Islam. Therefore, they label them as non-believer or kafir. This is how the way they pronounce it. And we should refrain from this habit and pay more attention towards them and convert them and show them the real Islam, and with the hope that one day they will serve the cause of Islam, inshallah. You just sit down, just fix it wrong. If I do it like this, it will go inside. Yes. And If I do it like this, it will go down. And they are bound to have problems in the... Huh? They are bound to have problems. No, but if they had fixed it the other way around, it would be all right. They should have done this. Yes, I think we'll call one of them. Good, darling. This exactly put them again. Upside down. उल्टा कर दो इसको। वही कर रहा है। ये जो उल्टा किया। इसको बोलो। एग्जैक्टली वही है, मैं तुम बात नहीं समझ रहे मेरी। इसको उल्टा कर दोगे जब यूं नीचे की तरफ उल्टा, फिर ठीक होगा। क्या लगता है करेंगे इसको और नहीं करें? अब उसको बाद में करना, ये ठीक है। معذرة عن هذا الخطأ الفني. Please. Yes, sir. Last time we have reached to this point, I think, is Mr. Naim's turn today to ask questions. حضور أريد هل يمكن أن تخصوا العرب في بعض الذكريات الخاصة عن والدكم حضرة المصلح الموعود ووالدتكم السيدة مريم؟ He has requested Hazur if Hazur kindly will share with us some souvenirs of Hazur's late father, Hazrat Muslim. Some? Souvenirs or good memories. Memories. Of Hazrat al-Muslim anhu, and also about Sayyidah Maryam, Hazur's mother. I think this is not the right session for that, because it requires a separate full address, and I have been speaking on the subject of Hazrat Muslim Maud as such. So such addresses could be perhaps translated into Arabic and reproduced here. And also, on my mother I have spoken and written a few things here and there. They could be collected to form a regular address, if you like. But offhand it will be difficult for me to do justice to the subject. يقول حضرة أمير المؤمنين أنه يصعب علي أن أستجيب لطلبك هذا، إذ هذا يحتاج إلى ذاكرة دقيقة كي نعطي حق كل هذه الذكريات الطيبة، وتحتاج هذا السؤال أو طلبك هذا إلى برنامج خاص. وقال حضرته بعد ذلك أنني كتبت بعض المقالات وتحدثت في الماضي على الخصال الحميدة لوالدي رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وأيضا كتبت بعض المقالات عن والدتي رحمه الله. فبإمكان هذه المجموعة أن تترجم إلى اللغة العربية ويستفيد منها الجميع. لذلك قال حضرته لا أستطيع أن أجيب على هذا الطلب هنا بالتحديد. من أخي من سوريا، وهو قد درس كلية الاقتصاد والتجارة في جامعة دمشق. السؤال هو يقول: نلاحظ غياب موقع النظام الاقتصادي الإسلامي ودوره الهام في ظل النظام الرأسمالي المتشدد والنظام الاقتصادي الشيوعي المتلاشي. فكيف يمكن للنظام الإسلامي الاقتصادي
أن يعيد سيادته في القرن المقبل، بالإضافة إلى ما هو دور المسلم المتخصص في ظل هذا النظام. So she said it's a question from my sorry. She said this is a question from my brother in Syria. He studied the economy and commerce over there, and he would like to know what is the role will be played by the system, the Islamic system of economy in the next century, inshallah, and how can Islam, I mean, through the system really establish, be properly established besides the system of the West and the East, and what is the role of the Muslim? This question has been theoretically answered or attempted to be answered by many scholars. But unless we produce an illustration or an example of how it can run, it cannot satisfy the Western observers. The problem is that everywhere in the Muslim countries, they are dependent on usury and bank interests, and the banking system at large is the financial system of every Muslim country as well. Either the finances of every country are run on the pattern of the Western banking system, which is capitalism, which cannot be separated from interest or usury, as you may call it. So the world wants to inquire, where can you show us one single system anywhere in the world which can survive in the modern times under modern pressures without using the regularly accepted banking system with interest, etc. On the academic side, I have discussed this question in depth in many places before. Perhaps, I don't remember exactly, but perhaps in Islam and the contemporary issues, you will also find a chapter on this. But let me begin with the beginning. Your husband asked me about Hazrat Muslim Maud. He was the first, in my memory, who wrote a very comprehensive book on the issue of Islam and its financial system for the world, Islam and its economic system for the world. So that book has already been published. What, under the title? Economic. What's the title in Arabic? Do you know that? نظام الاقتصاد في الإسلام. Nizam al-Iqtisad fil Islam. Now, I would advise your brother to read that first. But he will find, as I also feel it is right, that that book was written about 50 years or so ago, or 60 years maybe. And it has been a little left behind in time, and the modern current system is not fully addressed by that book. Also, changes have taken place in the communist world, and a large part of the communist world has already is demolished. So, in the new evolving world, what role could Islam play? And do we see any hope that Islam would one day become the economic system of the world? This is a question, perhaps, which your brother wants to ask. So, all the same, whatever I said, I think he would benefit largely from the study of that book, Iqtisadiyat fil Islam. I don't know. Nizam al-Iqtisadiyat fil Islam? Nizam al-Iqtisad fil Islam. Yes. But I have always also spoken on this subject at different places. And all these addresses have been recorded. I remember in some of my question and answer sessions, both in Urdu, Arabic, and perhaps German as well, I answered this question at greater length.
So I would like you to get the copies of the cassettes which are available here, next door from here, and send them to your brother, because in this short time it will not be possible for me to recollect everything I had said on the subject before, and in one sitting repeat everything plus add some more. So this is, for the time being, my answer as far as the theory goes. But as far as the practice goes, he should study the system of Ahmadiyya Jamaat. We are surviving in a world where at times it is impossible altogether to avoid your links with banks, and to conduct business where interest would somehow will be imposed on us. Yet we do not borrow money from the banks to buy our new properties for the Jamaat, to build new mosques, to create new missions, for MTA as well. We have not borrowed a single penny from any bank of the world. And on this, I have been consistent throughout my tenure of office. When I went to Europe around 14 years ago, it was in 82. Yes, 82. So how many years? 13 years? 14? 50 Huh? now. Almost 50. Almost 15 years. That's right. When I arrived here, I noticed that some Ahmadi countries did not hesitate to borrow money for buying a mission house or building a mosque, etc., from the bank, because they were too eager to get that property which was available, and they did not have enough money. So they thought, for the sake of Allah, if you do it, it's impossible. I mean, it's necessary. It's evil, but necessary evil. So they indulged in this. And everywhere I found this was happening, and I was deeply shocked. So I was told every mission never to indulge in borrowing money from bank on interest. If you have to delay the work, the implementation of any proposed project, delay it. But don't borrow from the bank. If Ahmadis are ready to lend you money, borrow from them without any interest. Qarda hasana. So we started doing it. And from then on, the blessing of Allah which was poured upon us was immeasurable. It was just not countable at all. The money, I don't know how it was provided, but God provided us money from all sides, so much so that the number of mission houses at the time when I took this decision, as compared to the number of mission houses and their sizes, and the mosques and the beautiful, grand mosques we have built ever since, and other properties which we have bought, when compared, they appear like a dot as compared to what we have reached now, what we have achieved now. So I have always been convinced, without a shadow of doubt, that this is a blessing of the Islamic system. We had trusted God, and God did not disappoint us in that trust. He gave us far more than we could have expected. A time has reached now where we are spending just on MTA that much money which we could not spend in 10 years on the entire maintenance of Jamaat Ahmadiyya. In 1 year we are spending that on MTA, and we have not borrowed a penny from any bank. Banks owe us some money, of course. So they keep on adding their own interest according to the system. The choice for us is either to throw it away or to spend it in the cause of Allah, because He is the proprietor of everything. If you don't go for any bargaining where we put it as a condition to get some interest on our money,
and it comes without our wish, without our desire, then the only course left open for us is to spend it in the cause of Allah. And that is what we do. It's not spent on the maintenance of Jamaat Ahmadiyya, on the maintenance of missionaries, etc. We do not pay them a penny from that money which automatically comes as our bank interest. But if we waste it, it will go to some wrong purpose. It will be used for some wrong purpose. Maybe they give it to the church. So that is why we follow the advice of Hazrat Masih Maud that where you have not intended to have any interest and your money without any condition from you gets some interest, it may be all right apparently, but still it's not all right for you to spend on your own persons. So Hazrat said, still I do not advise you to spend it for your personal requirements. Spend it in the cause of Allah, because for Allah there is no interest. Allah is the owner and the proprietor of everything. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, everything returns to God. So through that logic, He permitted us to use the money which comes automatically without our wish, without our desire, without a precondition laid by us upon the banks. Right? Now, if everything goes to Allah, why doesn't Jamaat do it at large as such? This Hazrat Masih Maud did not permit at all, because then you will begin to play with the prohibitions of Islam lightly. Once you permit yourself to do that, then you may go across and enter, to transgress the limits, and also take this thing lightly. So I think this is the best advice we could get, and not advice, but this guidance we could get from Hazrat Imam Mahdi, and that is how we are running the Ahmadiyya Jamaat's financial affairs. And if your brother finds time to study this, you'll be amazed. Everyone who comes to learn of this, he is really astounded. One visitor from America connected with the satellite system, when he learned of this from me, he couldn't believe his ears. All that, and you're not borrowing any money from any bank? I said, yes, this is it. I said, no, you shouldn't be surprised at that. I say it is because of that, not despite that. Right? أجاب حضرة أمير المؤمنين على هذا السؤال المتعلق بنظام الاقتصاد في الإسلام والدور الذي سيلعبه هذا النظام الاقتصادي في القرن المقبل إن شاء الله، وما هو دور المسلم العادي في هذه الأمور. يقول حضرة أمير المؤمنين أنه في الماضي حاول الكثير من العلماء الإجابة على هذا السؤال، أي علماء الأمة الإجابة على هذا السؤال، ثم تطرق حضرته وقال أننا نرى اليوم في معظم هذه الدول الإسلامية إن لم يكن ذلك جميعها أنهم يعتمدون اعتمادا تاما على نظام الفوائض البنكية، واقتصادهم قائم على ذلك، ولا تستطيع أي دولة أن تتخلص من هذا النظام الذي فرض عليها. ويقول حضرته أرونا هنا السؤال الذي يطرح نفسه، أرونا نظام واحد في مثل هذه الدول قد تخلص كلية من هذا النظام، أي النظام الذي يعتمد على الفوائض البنكية. ويقول حضرته حتى إذا وجدت مثال أرونا هل بقي نظام الاقتصادي في ذلك البلد قويا وعلى أحسن حال، أو بأمور أخرى اقتصادية يعني بصحة جيدة من الناحية الاقتصادية. اضربوا لنا أمثلة في هذا المجال. ثم قال حضرته لهذه الأخت أن زوجك قد سألني في بداية هذه الحلقة عن ذكريات خاصة بولد حضرته حضرة المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه. ثم يقول حضرته أنه حسب ظني كان والدي رضي الله تعالى عنه هو أول من
من كتب في هذا المجال أي بالنسبة لهذا القرن حسب النظام الاقتصادي في الإسلام. وذلك الكتاب يقول حضرته أنني أنصح أخاك أن يراجع ويقرأ ويدقق ذلك الكتاب كي يفهم هذه الأمور. ثم قال حضرته ونبه لنقطة هامة جدا وقال أن هذا الكتاب قد كتب منذ حوالي 50 سنة، فلذلك ربما لا يغطي الحاجيات الاقتصادية لأيامنا هذه، لأنه كتب بالنسبة لظروف تاريخية معينة، فلا بد أن يقرأه القارئ بهذه النقطة ويأخذها بعين الاعتبار كي يقلل من نقده بطبيعة الحال. ثم تطرق حضرته بعد أن فسر لنا هذه النقاط الهامة وقال السؤال مرة أخرى، هنالك سؤال آخر يطرح نفسه، وهو هل سيتزعم ويترأس النظام الاقتصادي الإسلامي جميع المعاملات الاقتصادية في جميع أنحاء المعمورة؟ يقول حضرة أمير المؤمنين أنني أجبت في الماضي على هذا السؤال باللغة الأردية، أي في مجالس العرفان باللغة الأردية والإنجليزية وفي محافل أخرى، وهنالك شرائط مختلفة لحضرته حول أي إجابة حضرته حول هذه الأسئلة. ويقول حضرته ينصح هذه الأخت أن ترسل إلى أخيها هذه الشرائط حتى يدرس هذه الأمور بدقة. ثم يقول حضرته أنه يصعب علي تذكر كل هذه الأمور بحذافيرها وكل وجميع تلك النقاط التي ذكرتها لسنوات ولمدة طويلة، يصعب علي أن أستجمعها من ذاكرتي في هذه اللحظات القليلة عبر هذا البرنامج. ويقول حضرته هذه أي ما قدمه حضرته هذه الحقيقة إجابة سريعة للناحية النظرية لتطبيق النظام الإسلامي في صفة عامة. ثم يقول حضرته والآن يعطينا نموذج حي لتطبيق النظام الإسلامي بعد أن فسر لنا تلك الأمور النظرية. تطرق حضرته وضرب لنا مثال ونموذج حي لتطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، وهو ولا أتصور أحسن مثال من ذلك ما نراه في الجماعة الإسلامية الأحمدية كما ذكرنا آلفا، هذا يكون نموذج حي لذلك النظام. يقول حضرته نحن في الجماعة الإسلامية الأحمدية بفضل الله لا نقترض الأموال من البنوك لتشييد المساجد وغيرها من الأمور والمشاريع الخيرية التي نقوم بها بفضل الله في الجماعة الإسلامية الأحمدية. ويقول حضرته نحن لا كما ذكرت آنفا لا نقترض هذه الأموال، بل عكس ذلك هذه البنوك تستغل أموال الجماعة لأمورها المعروفة الأخرى. ثم يقول حضرته حدثنا على أمور دقيقة في تاريخ الجماعة في الفترة الوجيزة، وقال أنه لما وصل حضرته هنا إلى بريطانيا العظمى سنة 1984 كان هنالك بعض المسؤولين في الجماعة حتى فكروا أو ربما سعوا لاقتراض بعض الأموال للقيام ببعض المشاريع في الجماعة، أي كان فيهم هنالك رغبة قوية كي يحصلوا على مركز خاص بهم في منطقة معينة في بريطانيا، ففكروا وسعوا لاقتراض بعض الأموال لبناء أو تشييد مسجد أو حتى شراء بيت وتحويله إلى مسجد. فلما عرف حضرة أمير المؤمنين بهذه التفاصيل منع أولئك المسؤولون من القيام بهذه الأمور وبهذه المساعي، وأخبرهم أنكم ليس بإمكانكم، لا أسمح لكم أن تقترضوا هذه الأموال من تلك البنوك وتتعاملوا معها بالربا، ولكن بإمكانكم أن تقترضوا هذه المبالغ من المسلمين الأحمديين وتردوها بالتقسيط أو بأمور أنتم تتعارفوا عليها بينكم. ويقول حضرته عبر هذه الطريقة العجيبة والرائعة قد أعطانا الله سبحانه وتعالى أموال كبيرة جدا غطت كل مصاريفنا وغطت كل حاجات الجماعة الإسلامية الأحمدية، أي الحاجات المتعلقة بالدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى من تشييد المساجد وطباعة الكتب المختلفة وبرامج خيرية أخرى. ويقول حضرته نرى أنه من سنة 1984 إلى يومنا هذا، أي هذه الفترة الزمنية الوجيزة منذ أن منع حضرة أمير المؤمنين مسؤولية جماعة حتى التفكير في اقتراض الأموال من البنوك. يقول حضرته هذه الفترة الوجيزة من 84 إلى 97 وإلى يومنا هذا بالتحديد قطعت الجماعة الإسلامية الأحمدية شوطا لا بأس به في مجال تسجيل المساجد والأمور الخيرية الأخرى المختلفة. ويقول حضرته أننا وهذا فخر لله سبحانه وتعالى، ويخبرنا بعد هذا مباشرة حضرته بالمصاريف التي والأموال الطائلة التي تصرف على
المحطة الفضائية الإسلامية الأحمدية لسنة واحدة. يقول حضرته ما نصرفه الآن في أيامنا هذه على هذه المحطة التي أنتم تشاهدونها الآن، يقول حضرته ما نصرفه لسنة واحدة فقط. كنا في الماضي هذه المبالغ تغطي مصاريف كل الجماعة في جميع أنحاء العالم ل10 سنوات. فبإمكانكم الآن أن تروا هذه المصاريف ل10 سنوات لكل المراكز التبغيلية وكل مصاريف الجماعة. اليوم نصرفها بفضل الله لسنة واحدة على مشروع واحد خيري، هو هذه القناة الفضائية الإسلامية الأحمدية. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمة منه، وهذا ما هو إلا فخر في الله سبحانه وتعالى الذي أمدنا بهذه الأموال الطائلة كي نقوم بها ونصرفها في المجال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ولذلك هو يساعدنا ويمكننا من ذلك. ويقول حضرته هذا هو السر الذي الموجود في هذه المعاملة وفي هذا الفضل الإلهي العظيم، هو أننا لا نقترض الأموال من البنوك، ولكن البنوك هي التي تقترض الأموال منا وتستعمل تلك الأموال في مشاريعها. ويقول حضرته نحن لا نطلب منهم الفوائد، ولكن هذه الفوائد هي تعطى بصفة أوتوماتيكية. لذلك الجماعة تحتفظ بهذه الفوائد، أي ربما إذا ترجع الجماعة هذه الفوائد لهذه البنوك، فهذه البنوك أيضا ستعطي هذه الفوائد لمؤسسات الكنيسة مثلا كي ينشروا دعواهم، أو إلى مؤسسات دينية أخرى لن تخدم الإسلام. يقول حضرته لذلك أرغمنا أن نحتفظ على هذه الفوائد ونستعملها في مجال محدد فقط، لا نصرف هذه الفوائد على تكاليف الجماعة أي على قيام الجماعة من مشاريع مختلفة، ولكن تصرف هذه في سبيل الله مثل المنشورات التي توزعها الجماعة بدون أي مقابل، وهذه الفوائد تصرف في ذلك المجال فقط. فلذلك نحدد ونختصرها في ذلك المجال فقط، ولا نستعملها في المشاريع الأخرى مثل هذه الفضائية الإسلامية الأحمدية أو المصاريف الأخرى التي تختص بالجماعة مباشرة. فبعد أن فسر حضرته وقال هذه النقطة الهامة، قال أن سيدنا ميرزا غلام أحمد عليه الصلاة والسلام قد علمنا هذه الأمور، وقال أن الإنسان الذي لم يسعى إلى الحصول على هذه الفوائد من البنوك ولم تكن نيته لما وضع ماله في بنك معين الحصول على هذا الفائض، فهكذا إذا أعطى له يجب عليه أن لا يصرف ذلك الفائض على نفسه أو على أفراد عائلته، ولكن بإمكانه أن يصرفه في سبيل الله. ووضح كما ذكرت آنفا المجال الذي بإمكاننا أن نصرف فيه ذلك الفوائد، وهو بالنسبة للمنشورات التي توزع بدون مقابل، أي المنشورات التي تعرف المنشورات التي تعرف بدين الإسلام لغير المسلمين، فبإمكاننا أن نصرف هذه الفوائد في ذلك المجال بالتحديد. ثم يقول حضرته أن سيدنا ميرزا غلام أحمد عليه الصلاة والسلام لم يغير أي شيء في قوانين الإسلام، ولكن كما تعرفون للضرورة أحكام، فالظروف المعينة قد تطلبت وفرضت نفسها على الجماعة أن تقوم بهذه الخطوة العملاقة وأن تستعمل هذا الفائض كي لا يستعمل هذا الفائض ضد الجماعة وضد الإسلام بالتحديد. فلذلك كان هذا مثل لم نكن لنا الخيرة في هذه الأمور. ثم يقول حضرته بعد أن فسر كل هذه النقاط القيمة، ذكر حضرته مثال حي آخر، وهو مثال أحد المشاهدين الأفاضل من الولايات المتحدة الأمريكية. استغرب كثيرا لما سمع جميع التفاصيل من حضرة أمير المؤمنين، التفاصيل مصاريف الجماعة بالنسبة للمشروعات المختلفة، المشاريع المختلفة، منها الفضائية الإسلامية الأحمدية وغيرها من المشاريع الخيرية للجماعة الإسلامية الأحمدية. قد استغرب هذا الشخص كيف أن الجماعة لا تقترض الأموال من البنوك المختلفة كي تقوم بهذه المشاريع، ولكن على عكس ذلك هذه البنوك تستغل وتستعمل أموال الجماعة. استغرب هذا الشخص وأبدأ إعجابه وامتنانه، لأن هذا النظام فعلا وحقيقة فريد من نوعه، ولا يستطيع الإنسان أن يجده أو حتى يتصوره في أيامنا هذه. Now that is one angle of observation. I would like to point to your brother another angle of observation from which I have critically examined the very philosophy of capitalism and the system, how it works, and what benefits any financial system of the world can draw from this, if at all any. Now, on this issue I have spoken during my addresses in Western countries, like when I visited Canada last time.
I laid it threadbare to the audience that your system, financial system, is essentially wrong. Wrong in its fundamentals. The result is that this system based on interest is bound to lead to wars and is bound to lead to internal disasters, for the collapse of your economy, for the unrest created because of inflation, etc., until a time would reach where you lose peace within your countries. And when it would further advance, then the international peace would be threatened. And I told them clearly that this is the meaning of the verses of the Holy Quran which warn mankind. Stop this or be ready for war with God and His Prophet. I said His Prophet is not here now because he has returned to his God. But the meaning of this is that Islamic system is such that if you avoid it, you are bound to suffer. And this disrespect of Islamic advice, the Quranic advice of how economy should be run, is bound to lead you to a situation of wars, which will be very destructive. So I built the case up bit by bit, fact after fact. And if you watch that video, you'll be amazed that the audience which had come to attend that conference, although it was, the large number among them was not Ahmadis, not Muslims either. And they hail from the very peak of the Canadian society. There were among them professors, experts in economy, ministers, members of parliament, and other highly scholarly people. And they all listened spellbound. And not one of them disagreed with what facts I related and what conclusions I drew. Not only that, after the session, during our lunch, one after the other they came to my table and said, "We have just come to tell you we agree 100% with what you said." Absolutely right. But we are caught, in a mess, in the clutches of a system which has entangled us completely and surrounded us and left us totally helpless. We want to move away. What can we do about it? So some met me even afterwards to consult me separately on issues where, they held some positions of authority in Canada. So they were so genuinely convinced that they met me afterwards to give them a few guidelines how could they practically implement these things. And I told them the difficulties they were facing. I realized that, of course, but also I showed them at least a way out for making an attempt. If not a way out, but at least there is some ray of hope lying in that direction. So when I am talking of these, talking of Islamic economy, the system of Islamic economy, to be superior to that of the West, I am not talking through my hat or turban. I am speaking of such facts which overwhelm the scholarly people of the world whose subject it is with conviction. They know that these facts speak for the truth of the Quran and the Quranic philosophy. So your brother, I am quite sure, will not be an exception to this general rule. Right? You can help him, help them. You can seek help from him, right?
أضاف حضرة أمير المؤمنين مشكور وقال هنالك جانب آخر يتعلق بهذا الموضوع، وهو إساءة فهم فلسفة الرأسمالية لهذه الأمور الدقيقة، وأيضا إحساسها بالمخاطر التي يمكن أن تتسبب للإنسانية جمعاء في هذه الظروف المعينة، وعن طريق نظامهم الاقتصادي الذي ظهر أنه فشل تماما. يقول حضرته أنني تحدثت في الماضي عن هذا الموضوع خصوصا في زيارات حضرة أمير المؤمنين لكندا وفي دول أوروبية وأمريكية مختلفة. يقول حضرتهم قد أخبرت الأهالي هنالك أن نظامهم الاقتصادي هو فيه الخطأ في مبادئه، أي أسس ذلك النظام كان مبني على خطأ، وهذا النظام المبني على الفوائد البنكية هذه سيؤدي بهذه الأمم إلى حروب فيما بينها وإلى انكماش مالي وغيرها من المشاكل الاقتصادية التي تمر بها هذه الدول المختلفة. ثم يقول حضرته وفسر لهم أن الأمن العالمي سيهدد من خلال هذه الأنظمة المختلفة التي لم تقدم أي حلول منطقية وعقلية لكل المشاكل الاقتصادية في أنحاء العالم. ثم ذكر لهم حضرته وقال لهم أنني لا أخبركم بهذه الأمور من تلقاء نفسي، ولكن هذا ما علمنا إياه الله سبحانه وتعالى عبر النصوص الصريحة والواضحة في القرآن الكريم، إذ يخبرنا القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى إذا الناس لا يتوقفوا على مثل هذه المعاملات الاقتصادية وغيرها من المعاملات الأخرى، فلا بد أن يأذنوا بحرب من الله، حرب من الله ومن أنبياء الله سبحانه وتعالى. وفسر لهم حضرته قال لهم أنبياء الله المشار بها هنا في هذه الآية أي تلك السلطة الروحية، وذلك النموذج الحي لصدق القرآن أو لسلطة الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض في الأزمنة المختلفة. ويقول حضرته هذه الحرب قد أكدها القرآن الكريم وقد أشار إليها صراحة، وهذا يقول حضرته ما فسرت لهؤلاء أن هذه الأمور ستؤدي في آخر المطاف بهم إلى حرب على نطاق واسع، وهذا ما أكده وأقره القرآن الكريم خصوصا من هذه الآية القرآنية الشريفة. ثم يقول حضرته وتحدث عن مشاعر أولئك الذين سمعوا خطاب حضرته في تلك الفرصة، وقال معظمهم كانوا من غير المسلمين الأحمديين وكانوا من سادة القوم، كان فيهم الوزراء والدكاترة والصحفيين والمثقفون أي كانوا من علية القوم. وهكذا يقول حضرته أنه كنت أحس أنهم سحروا بما سمعوا، أولئك سمعوا كلمات حضرة أمير المؤمنين وأبدوا إعجابهم وامتنانهم، وبعد ذلك الخطاب، وهذه من عادة الجماعة الإسلامية الأحمدية، يقدم لجميع من نحضر أولئك وجبة غداء. فيقول حضرته أن بعد تلك الوجبة قد أتى إلى الطاولة التي كان يقيم فيها حضرته، وقد اقترب منه الكثير وأعربوا عن امتنانهم وإعجابهم وأيضا موافقتهم التامة لما قاله حضرة أمير المؤمنين في ذلك الخطاب. ويقول حضرته أن هنالك هؤلاء أيضا قالوا وأخبرونني أنهم ليس لهم الخيرة في أمرهم ذلك، وليس لهم القوة وليست لهم الظروف للتخلص من هذا النظام الاقتصادي الذي فشل. هم يعرفون كل مشاكلهم ولكن لا حل، ليس لهم أي حل، ولذلك لا يستطيعون أن يتخلصوا من تلك المصيبة. يقول حضرته بعد هذا مباشرة طلب أحد المسؤولين المسؤولين الكبار في الحكومة الكندية أن يقابل حضرة أمير المؤمنين على انفراد، ووافق حضرته على ذلك، وطلب هذا المسؤول الحكومي توجيهات من حضرة أمير المؤمنين، وخصوصا هذه التوجيهات كانت بالخصوص الخروج من مآسيهم ومشاكلهم الاقتصادية. يقول حضرة أمير المؤمنين أنا هنا لا أضخم الأمور ولا أتباهى بالنظام الاقتصادي الإسلامي وأخبر وأعلن على الملأ أنه أحسن نظام لنوع الإنسان، ولكن يقول حضرته هذه هي حقيقة، وهذا ما علمه الله سبحانه وتعالى، وهذا فعلا ما أكدته الأحداث التاريخية، وهذه أيضا ما أكدته كل هذه الأمور الاقتصادية التي نراها على الساحة. Turkey? There are some questions from Ankara. Brother asked, one of the questions almost the same with economic. Which has already been answered or partly answered? In different angle. Yes. If Huzur permits Please, me, please do. would Huzur approve the membership of a Muslim country within the free custom union of a non-Muslim group such as EC? No, this is a different question. But economic, in economic way. In a way, political, economic, and so many other things. Please, but first
أوكي. Translate into Arabic. كان السؤال يتعلق حسب رأي هذا الأخت بنفس الموضوع، وهو هل يجوز لأي دولة إسلامية أن تنضم لنظام اقتصادي معين مثل النظام الدول الأوروبية المشار إليه بالمجموعة الأوروبية أو باللغة الإنجليزية EEC؟ يسأل هذا الأخ هل بإمكان أي دولة إسلامية توجد في أوروبا أن تنضم إلى هذه المجموعة الأوروبية؟ This is a question which has both advantages and disadvantages. I shouldn't say question, this is an issue which has both advantages and disadvantages for Turkey, and both for Turkey and for Europe as well. If Turkey becomes an active member of European society and merges with them, then the Europe will have the problem of having a large number of Muslims entrusted to them as their own part, integral part of European entity. And among them would be many intolerant Muslims as well. Those who are fundamentalists, those who this and that, who in the name of Islam would consider it their bounden duty to bring about a bloody revolution in Europe, for instance, in Germany, elsewhere. And they will have free access to European states wherever they would like to go. Because it's impossible to make Turkey a full member, yet to withhold from Turkey the genuine rights all the other members possess and enjoy. See? So this is the disadvantage, if it is a disadvantage, for Europe, not for Turkey. As far as the Turkish problem of unemployed labor is concerned, now, so far, they have been largely dependent on Germany. And they come to Germany in really very large numbers. Or they sometimes also go to Belgium. And in Belgium also, they are playing a role in running the economy in certain areas. You know, they hold the small shops everywhere in Brussels. And those small shops are of advantage to both the Turkish and the Belgian people because they bring some cheap, not cheap, but inexpensive and good material from Turkey and from Spain, etc., and make it available to the Belgian people at very inexpensive prices, very low prices. But they also create other problems. The problems of their remaining in groups. And the group psychology also produces gangs. And this is what it has done. And the Germans know better than any other people that it's very difficult to cope with gangs of a people who are very martial in their attitude, like the Turkish are. You see, so turn them on the wrong side up and then you see what I mean. The result is that they also trade in illicit traffic of many things like drugs. And this indulgence in illicit traffic of drugs, etc., is creating many problems. And in areas the part of the Turkish masses developing like a mafia, because the common Turkish people are only exploited by certain criminal-minded leaders, and this is the problem which Germany was tired of. And only recently, German government took certain measures which were resented by the Turkish people. Now, on top of that, for Europe to contemplate, to give a seat, to provide a seat to Turkey, which would make it an equal member of the European society. This is what
amazes me. What could have motivated it? Or was it that the Turkish people applied for it and they had no technical handle to reject this application? The only advantage which could be gained by Germany by this would be that instead of their concentrating in Germany, they could spread out to the whole of Europe. They create as many unwanted pockets in England, for instance, as they do in Germany, and maybe some pressure on Germany is reduced. That could be the only advantage gained by Germany for doing this. As far as the economy is concerned and the common social aspect of inviting different people from different culture is concerned, there are social problems, there are economic problems, and I'm talking of those from the angle of Europeans. From the negative angle, what pressures this admission to the European Society of Turkey may create on European society. That is what I'm taking up. But of course there are always advantages of having a people who are tough, hard in their labor, and who provide you services at a cheaper rate than your own people are accustomed to. So availability of hard labor, which has created a good record in the past, is always useful for an advanced country if properly employed. So maybe that would be the only advantage on the economic side Europe could gain from providing them this entry. But there are other issues as well. There are international political issues. I think the greatest pressure on the West, not only on Europe, but on the West, would be to keep Turkey on the right side in a manner that in case of a future global war, Turkey could not remain neutral like it did in the past. Now, if they become a member of European community and Europe as such decides, for instance, to go to war, into war with Russia, or China imposes a war upon the West, or vice versa, Turkey will have to tug along with them and go the whole hog to confront the war, which may be imposed upon them, or they may impose it themselves on others. So that is a great advantage, for which they made every possible effort to convince Turkey to relinquish its neutrality and join the Western alliance against Russia, but Turkey insistently refused and kept firm. So that memory may have conjured up some fears for the future, and maybe it is this what they have in mind to contemplate their entry into a common market. From the Turkish point of view, entirely from the Turkish point of view, this may prove disastrous and it may also prove of advantage. Because if Turkey is left alone as a political, powerful military machine, as such, if it is free to opt for any side, as such it will always be considered as a source of threat for the free European or Western world. And they know the Turkish potentials. They are very tough people, and militarily they are a factor which simply cannot be ignored in international affairs. So that is how we should study it from the point of view of the Turkish people. There is an advantage to be gained by Turkey in the sense
that if Turkey becomes a member of European community, then Turkey will not be afraid of. Turkey will no longer pose a threat to the Western peace, and as such, they may not indulge in conspiracies against Turkey to repeatedly create a situation whereby either Turkey is involved in a regional war of destruction, or Turkey is involved in local distrust and rioting, etc., so that it continues to be bled. Now, this is generally the answer found by the West, and they are masters at handling this type of situation. So maybe Turkey is spared that conspiratorial threat from the West, which they do for their own defense, of course. For national security and defense, everything in politics is considered right. So I'm not criticizing them. I'm just explaining a situation which may develop, which has developed, and which may take a different turn if Turkey becomes a member of European community. Right? That question has to be studied at deeper length, at depth, at greater length, by the Turkish experts. And there, I believe that the consensus of the entire Turkish people should be taken into view. It should not be just rightist parties or leftist parties. I believe this is a national issue of such grave importance that some wise man in Turkey should speak loudly on this issue and tell everybody, forget your own differences for the time being. Come on, let's join our heads like one single family and contemplate the issue and analyze it so threadbare that all of us begin to see the light. So with the consensus of opinion, we take a decision either in this direction or that direction. This, in the end, is my advice, and I hope if it is followed, it will pay dividends for the Turkish people. Right? But the translation can be postponed till tomorrow. Yes. قد انتهى الوقت المحدد لهذه الحلقة، وسأقدم إن شاء الله تعالى ترجمة إجابة حضرة أمير المؤمنين في لقاء الغد إن شاء الله. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.